I hope you had a good day. You're right on time for Maisha Prime. I'm your host, Rida Chebet Karim. This is what to expect tonight. Duties, those are matters we have discussed. We must deliver efficient services to Kenyans. And you know whether you're a substitute or not. Once you put this thing here, it just should definitely. It's not being a substitute. No word from anybody. She didn't communicate with anybody. Even the parents weren't aware that she's around. Welcome. Western Kenya leaders have started preparing to receive President Uhuru Kenyatta, who is expected to tour the region next month. The Devolution Cabinet Secretary Eugene Wamalwa has asked residents to get ready for the head of state's development tour, during which he is expected to launch several projects in the region. Bushebi Jr. with that report. Western Kenya leaders have started preparing to welcome President Uhuru Kenyatta, who accordingly is planning a tour of the region next month. Devolution Cabinet Secretary Eugene Wamalwa has asked residents to get ready for the head of state's development tour, during which he is expected to launch several projects. Mr. Wamalwa said preparations for the visit will focus on the commissioning of key development projects, including the planned construction of the 100 million shillings Kakamega Gold Refinery in Kolomani constituency. President Kenyatta is also expected to tour Kakamega, Vihiga, Busia, Bungoma and Trans Nzoia County. Kakamega Governor Wycliffe Oparanya confirmed the president's planned visit, but said preparations are being handled by State House in Nairobi. The Kakamega County Chief is expected to convene a meeting of leaders from the region next week and discuss the logistics of the visit. Tunataka rais mwenyewe kuja hapa vile amekuwa Kisumu. Wakati alikuwa Kakamega tulikuwa na Mashujaa Day 2019. Hatukuwa na mipango vile tumekuwa na mipango sahi. Wakati huo mambo ya handshake sahi ilikuwa haijashika sana. Lakini sahi ndio imeshika, kwa sababu pia amekuja siku ya madaraka. An aide to Governor Oparanya said the meeting will be attended by all leaders from the region, irrespective of their party affiliation. The planned tour comes hot on the heels after the president's visit to Nyanza recently, which attracted murmurs from Western region residents who felt sidelined. Nataka kumshukuru Governor Oparanya kwa kazi ambaye tumeona kwa muda mchache ameweza kufanya, kubadilisha maisha ya wakaaji wa Kakamega. Baadaye tutaenda kuangalia hospitali ambayo inajengwa hapa, tuone vile tutasaidiana. The planned tour comes hot on the heels of the president's visit to Nyanza recently, which attracted murmurs from Western region residents who felt sidelined. It also comes when divisions have intensified among key local politicians as campaigns ahead of next year's presidential poll take shape. Fisi akitaka kula watoto wake anaanza kuwaambia wananuka kama mbuzi. Akirudi kwa nyumba anasema anasikia harufu ya mbuzi hapa. ANC leader Musalia Mudavadi and his Ford Kenya counterpart Moses Wetangula are pushing to popularize One Kenya Alliance, while Mr. Oparanya, who is also ODM deputy leader, has asked voters in the region not to back the coalition in 2022. It is unclear whether they will attend the planned leaders meeting to come up with a common agenda to present to Mr. Kenyatta. Aside from the Kakamega Gold Refinery, other key projects likely to be on Mr. Kenyatta's itinerary
include the construction of a granite factory in Vihiga County and the 1.7 billion shillings Vihiga Cluster Water Project funded by the Belgian government. He is also expected to inspect the 6 billion shillings Kakamega Teaching and Referral Hospital. The first phase cost 2.5 billion shillings and the facility was to open its doors by June this year, but inadequate funding has delayed the commissioning of the project. The Kakamega County government is reported to have approached the national government to take over the project, which will serve as a referral facility in Western Kenya. The troubled Mumias Sugar Company is also expected to feature prominently during the president's tour. Leaders from the region have been piling pressure on the government to intervene and ensure the debt-ridden Miller is revived. Mr. Wamalwa, who spoke in Kakamega on Monday during the commissioning of the Kakamega Fish Processing Plant, asked leaders in the region to avoid engaging in toxic politics if they expect residents to benefit from development initiatives by the government and other investors. Reporting for Maisha TV, I'm Bushabe Jr. And to another chilling discovery where a suspect led investigators to spots where he brutally killed and buried children in Moist Bridge, Uasin Gishu County. Parents who lost their children in a bizarre killing spree had lost hope of finding justice until yesterday. From afar, the lush maize fields and thickets of Moist Bridge, the sprawling township in the border of Uasin Gishu, Trans Nzoia and Kakamega counties, show no signs of horror stories they harbor. Here in thickets and maize fields, 5 children between ages 10 and 14 have been found murdered in the last 7 months alone, and there is 1 month that ties them together. The blood-curdling stories of mutilated bodies dumped in different sections of the town, leaving parents and families devastated and unsure why their children became victims. Post-mortem reports on all the children revealed that they were defiled before killed. In most cases, the bodies were found stuffed in bags. The families relieved the horror of their children's deaths again on Wednesday when a team of forensic detectives from the homicide unit in the Directorate of Criminal Investigations visited the 5 crime scenes some 10 kilometers apart as they pieced together crucial evidence to send the unnamed suspect to jail. Dressed in white overall, the suspect shared with detectives a blow-by-blow account of how he executed the macabre killings on different occasions. The suspect, now in police custody, was apprehended after a CCTV camera captured him walking with Linda Jeruto, 13 years old, who was later found dead. The girl had missing for 4 days before her mutilated body was discovered. A 300-meter journey to a nearby shop turned out to be the last day that Linda was seen alive. Her body was discovered in a maize plantation near Moist Bridge National Cereals and Produce Storage Facility by a villager herding the livestock. On Wednesday, parents of the victims accompanied detectives and contingent of police officers to the scenes as the suspect gave accounts of his heinous acts. Uasin Gishu County Police Commandant Ayub Ali told Maisha TV they had made a breakthrough in the preliminary investigations into the killings, with the evidence linking the suspects to the murder. For now, we cannot really confirm it is a cult because he's not saying that he was involved with it. He did it with that. With renewed hope, families of the victims appealed to detectives to unravel the mystery of their children's death. Mtoto wangu ndio mwenye alikuwa anaitwa Grace Njeri. Aliwa kifo uchungu sana. Kifo yenye moyo hata watu walistuka. Alikatokatwa na kaficho mwezi moja. Maaskari ya Moist Bridge walificha baka form za postmortem wakati mtoto wangu alifanywa postmortem ndio haki ikosekane. Lakini naomba watu homicide, Mungu aendelee kuwabariki juu ametutoa mbali sana. Sikujua haki kama itapatikana. Hape Dorothy hawakuwa wametusaidia mpaka nilikuwa hata nimegiwa hapo, nimeenda kuchukua manguo nilikuwa nazo nyumbani. Lakini hawa Nairobi wamekuja wametufanyia haki. Wamefanya kazi kabisa, imeonekana, lakini tunasema waendelee, wasituache, watushikilie tu hivyo tupata haki yetu.
Geoffrey Omega's daughter Mary Elusa, 14 years old, went missing on December 19, 2020. The following day, her body was discovered by a villager tending on his maize crop, and she was found defiled before being murdered. Like the other children found murdered, Miss Sakwa's daughter Stacy, a standard 5 pupil, had been sent on December 31st by her mother to buy vegetables from a vendor well known to her mother. She disappeared and her body was found near a railway line behind Mossbridge town the following day, about a kilometer from where the suspect reportedly picked up the girl. In another incident on June 2020, the mutilated body of Grace Njeri, who was been missing for a month, was found in a thicket. Her mother, Lois Mudhoni, is yet to come to terms with the painful loss of her daughter. She had to relocate from the township for fear of her life. On January 16th, 13-year-old Lucy Wanjiru was defiled and killed. The girl was a standard 6 pupil at Moi Township Primary School. Her mother, a greengrocer, was at the market when the murder occurred. Maisha TV. The judiciary, in collaboration with the Ministry of Information, Communication and Technology, is to establish a desk at the Huduma Center for citizens to do their e-filing. The Chief Justice Martha Koome, after having an interagency meeting, says this will help in expedition of cases of the judiciary moves to adopt the digital system. Duties, those are matters we have discussed. We must deliver efficient services to Kenyans. They are in succession matters where people are wrangling over who should inherit when their grandfather or their father died. We are trying to see how we can reduce the number of years that, or the number of time that litigant waits in court. The delivery points for justice, the magistrates courts, the small claims courts, the tribunals. If we empower those and they do their work and deliver justice expeditiously, then even the work in the superior courts, in the High Court, Court of Appeal and the Supreme Court will be less. The Ministry of ICT has offered to help us establish a desk at Huduma Center as the judiciary for citizens to do their filing at Huduma Centers. And to us, that is a great milestone. We have received support from all the actors to work together to expedite the completion of the cases that are pending for a long time. And wanted police officer Caroline Kangogo has been confirmed to have allegedly shot herself dead at her parents' home in Anin, Elgeyo Marakwet County. The Rift Valley Regional Commissioner George Natembea says Caroline shot herself minutes after arriving from her hideout. Kangogo is alleged to have been on the run and was a wanted suspect over the death of two people alleged to have been her ex-lovers. Caroline Kangogo, wanted for 2 murders, has allegedly shot herself dead at her parents' home in Elgeyo Marakwet. Corporal Caroline Kangogo interacted with the matatu driver at Iten and sent a message to her brother before traveling to her parents' home in Anin, Elgeyo Marakwet County. Alipatikana akiwa amelala, ameanguka, amekaa kwa bathroom and she shot herself. Hakuna mtu katika familia walijua ako ndani. Mama alipoenda kwa bathroom kuosha bathroom akapata amekufa kwa ndani. Ripoti ikapigwa, tukaja tumeconfirm kweli ni yeye. Bunduki imepatikana ile alikuwa nayo. Hakuwa na suicide note yote. Na namba alikuwa na simu ambayo ilikuwa na SIM card ndani. You know whether you are a substitute or not, once you put this thing here it just should definitely. It's not being a substitute. Ukiweka hapa itakupiga. No word from anybody. She didn't communicate with anybody. Even the parents weren't aware that she's around. Kangogo was wanted for the death of 2 men, a police officer John Ogweno in Nakuru County and security expert Peter Ndwiga in Juja, Kiambu County.
A matatu driver details that Kangogo approached him on the eve of her death and wanted to board his PSV to Anin where her parents live. He said that he didn't speak with him and she searched the vehicle from the driver's seat to the back, which prompted the driver to suspect that she was Kangogo because she was shy and kept hiding her face when he spoke to her. Kangogo is also believed to have had a face mask on and had also covered herself with a maroon scarf. She stood behind the driver's matatu for a while before she left but came back and boarded another matatu, the driver narrated. He added that he sounded an alarm and informed his colleagues that he had identified the suspect as Kangogo, a familiar police officer in the area and one they had engaged with quite often. The said officer, however, was in Nairobi and not in Elgeyo Marakwet. The driver did not explain why he didn't report the case to a nearby police station. He, however, claimed that the said officer told him that Kangogo withdrew money from a police circle in Nairobi on Thursday, July 8th. The detectives were also aware that Kangogo sent a message to her brother who was wary of her whereabouts. She committed suicide at her parents' house on Friday morning, July 16th, after shooting herself in the head. Rift Valley Regional Commissioner George Natembeya has confirmed. Maisha TV reached out to her father, former police officer Barnaba Kibor, but he declined to comment on his daughter's suicide and asked that he and the family's privacy be respected. Rift Valley Regional Commissioner George Natembeya detailed that Kangogo arrived at her parents' home at 5 a.m. on Friday, July 16th and headed straight to the bathroom where she committed suicide. Natembeya added that they didn't have information on whether she spoke to her parents as she appeared out of the blues. There are reports that two residents in her home, also in anonymity, interacted with the fugitive on Thursday, July 15th. Corporal Caroline Kangogo, the killer policewoman, was wanted for the murder of two men police constable John Ogweno in Nakuru and Juja businessman Peter Ndwiga, whom she shot in cold blood. The rogue officer allegedly lured a second victim, businessman Ndwiga, to Datamax Hotel in Kimbo Juja area at around 4 p.m. on Tuesday. She later emerged from the room at around midnight and fled to an unknown destination, leaving the dead man's body sprawled on the bed. Earlier, according to reports, the officer on a killing spree was believed to be hiding out in Mathare slums, and a police signal stated that Kangogo was last seen on Tuesday night boarding a motorbike at Kahawa Wendani, which was then driven to Thika Road and branched off at drive-in stage. It's this day that the end of the road for Caroline Kangogo was confirmed after she committed suicide at her parents' home in the bathroom. Reporting for Maisha TV, I'm Bushebi Jr. The World Health Organization has warned that COVID-19 is gaining ground in Africa, with the death toll rising by 40% in the past week. WHO says that the continent recorded 1 million new cases in just 1 month, with several countries facing shortages of oxygen and beds for patients. Philip Simiu has the details. Speaking during a virtual press briefing on Thursday, Matridiso Omoyet, WHO Regional Director, said Africa is recording as higher as a number of COVID-19 cases since the virus hit the continent in early 2020. There is a consistent upward trend in 12 countries, with sharp increases in some, such as Algeria, Malawi, Senegal, and Zimbabwe. And although we're starting to see a decline in some countries, such as the Democratic Republic of the Congo, Eritrea, Kenya, and Namibia, case numbers remain relatively high. At the same time, the continent fatality rate, which is the proportion of deaths among confirmed cases, stands at 2.6% compared to global average of 2.2%. This is a clear warning. Our hospitals are at a breaking point. In all, 153,000 people have sadly died. Africa is now just 1% shy of the peak in fatalities reached in January. Under-resourced health systems are facing dire shortages of health workers, supplies, equipment, and infrastructure needed to provide care to severely ill COVID-19 patients. Most of the recent deaths, all 83, occurred in Namibia, South Africa, Tunisia, Uganda, and Zambia. This surge, according to Dr. Matridiso, has been driven by public fatigue with the key health measures and an increased spread of virus variants.
WHO, we're working with countries to improve treatment and critical care capacities. In a WHO survey to which 30 African countries responded, only 18 had included corticosteroids in their national treatment guidelines as recommended by WHO. 9 countries are including medications that are not recommended in treating COVID-19, such as hydroxychloroquine and lopinavir. The Delta variant, the most transmissible, has been detected in 21 countries, while Alpha and Beta variants have been found in more than 30 countries. Following the hiking number of COVID-19 infections, Bungoma town residents have raised several concerns on guidelines put across by the Ministry of Health to curb the pandemic spread. Unajua katika nchi ya Kenya, mambo yanayofanyika ni mambo ambayo hayaeleweki. Maana ukiangalia kila kukicha corona inaongezeka. Na wameweka masharti ambayo sisi kama Wakenya tumefuata Sharti imewekwa lakini wengine hawazingatii. Haitembei ndani ya shule. Na hawa watoto wanafunzi wamefunga shule wamekuja nyumbani. Na tunakula nao, tunaishi nao. Wakati watafungua shule itakuwa bado corona iko ndani ya kanisa. Kumaanisha kuna mchezo unachezwa chini ya maji. Tafadhali hii corona ipunguke, Uhuru afungue Kenya. Unawekwa tu masharti kwa kutusaidia kupunguza, lakini huu ugonjwa hauwezi isha. Sasa watafute njia mwafaka ambayo inaweza kutusaidia sisi kama Wakenya. Reporting for Maisha TV, I'm Philip Simiyu. The United Democratic Alliance UDA candidate John Njuguna Wanjiku was declared the winner of the hotly contested Kiambaa parliamentary by-election. Njuguna overcame stiff competition from Jubilee Party candidate Njama Kariri to emerge victorious with 21,773 votes against Kariri Njama, who garnered 21,263 votes in a contest that went down to the wire. Bushebi Jr. has the full report. United Democratic Alliance has clinched the Kiambaa parliamentary seat in the recently concluded by-election. John Njuguna Wanjiku, the flag bearer of UDA, clinched the parliamentary seat by 21,773 votes, trouncing Jubilee's Kariri Njama, who garnered 21,263 votes. Earlier on, vote tallying was suspended in Kiambaa by the Independent Electoral Boundaries Commission. This is after fracas broke out at Karuri Secondary School in the morning of Friday, July 16th, when Jubilee candidate Kariri Njama claimed the by-election was being rigged in favor of UDA's John Njuguna. In a video circulating online, Kariri is seen protesting the results, which placed Njuguna in the lead with 21,606 votes. Kariri, on the other hand, had 21,151 votes after votes from 153 polling stations out of 154 had been tallied. Addressing supporters of UDA and Jubilee, Kiambaa's returning officer Peter Mwigai said he is waiting for the presiding officer of the remaining polling center to verify Form 35A, which he said was missing. Announcement of results came to a stop at about 4 a.m. and no activity was ongoing at the polling center as early as 7 in the morning. Polls opened early Thursday in Kiambaa for the parliamentary and Muguga ward MCA races in Kiambu County. Hundreds of residents made their way to various polling stations as early as 4 in the morning, and by 6:30 in the morning, long queues could be seen at various centers such as Karuri High School. 8 parliamentary candidates fought to replace Paul Koinange, who died in March. But the race narrowed down to a fierce contest between the Jubilee Party and the United Democratic Alliance that is linked to Deputy President William Ruto. The candidates were Kariri Njama of Jubilee Party, John Njuguna Wanjiku of UDA, Evans Gichio of People's Party of Kenya, William Mugo who is independent, Koromo Muchugi of Federal Party of Kenya, David Mugo who is independent, Wanjiru Muzaka of PNU, and Ngugi of TND Party. In Muguga ward, Jubilee Party Mr. Githinji Mungera took the lead. Kiambaa constituency has 96,000 registered voters, and voting took place in 154 polling stations spread across 5 wards. On Tuesday, the rival campaign teams traded accusations of vote rigging without providing evidence, raising tensions around an election that is viewed as the first direct conflict between President Uhuru Kenyatta, who
who met with the Jubilee candidates in status last week, and his rebel Deputy President William Ruto. The Kiambaa Member of Parliament seat felt vacant after legislator Paul Koinange succumbed to COVID-19 complications in March this year, while the Muguga ward seat, also in Kiambu, fell vacant after MCA Eliud Ngugi also succumbed to coronavirus. The outcome of the two mini polls is widely seen as a litmus test, not only for Jubilee, which was keen to fight off the perception that President Uhuru Kenyatta's home turf has rebelled, but also for DP William Ruto, UDA party that has proved that Mount Kenya region is for Hustler Nation. Wow, nimesema ya kwamba katika safari kuna kushinda na kushindwa, lakini tunasema sisi wote ni washindi kwa sababu tumekuruhusu watu wa Kiambaa wapige kula mahali ambapo wangetaka. Ninawakaribisha tushikane mikono, tujenge Kiambaa pamoja, maana wanaweza kuwa wako na idea ama wanaweza niambia jinsi ambavyo tunaweza endelea, nikiongezea mambo na maneno ambayo niko nayo, tupeleke Kiambaa yetu pamoja. Ya pili niseme ya kwamba Kiambaa is a very peaceful constituency. Even after being hata baada ya kuwa intimidated yesterday, they decided to vote, the best way they know how, and they exercised their democratic right na kuhakikisha kama wamepiga kura mahali ambapo wangetaka. Kwa hivyo niseme ya kwamba niwashukuru sana kwa kutushikilia. We knew we did our best, because in every game you do your best, but you leave the rest to God. So as that's what we decided, even we ended up our campaigns with prayer, because we believe in the hand of God and we believe in the Hustler Nation. So we also want to say that it is a first time, it is a wave through Mount Kenya. Nishukuru wabunge wote ambao wamekuwa wamenishikilia, wakiongozwa na mbunge Didi Nyoro, Kimani Ichung'wah, Mheshimiwa Kuria, Mheshimiwa Rigathi, Mheshimiwa GK, nao wengine, Mheshimiwa Jane Kihara, nao wengine wote. Na pia nishukuru Deputy President kwa kuwa very supportive system. Amekuja, ametushikilia mpaka tukafika mahali tumefika. Hustler Nation is real. UDA pia ni washukuru, wamenipatia nafasi na wakanipatia certificate, wakaniaminia, na zaidi ya yote tumeleta ushindi nyumbani. UDA is the way to go. Voting was closed at 6 p.m. with results for MCS seat favoring Jubilee Party. Reporting for Maisha TV, I'm Bushabi Jr. And crossing borders, the death toll from the violent protest in South Africa has risen to 117. The government has started deploying 25,000 troops to control the situation due to the ongoing looting and anarchy across the country. South Africa is going through the most turbulent time since the end of apartheid. The arrest of former President Jacob Zuma last week sparked unrest in the country. The police have arrested more than 2,000 people on sabotage charges in the worst violence in decades. On the eve of the arrest, the people looted hundreds of shops and businesses. The administration has said that it is trying to prevent a possible food shortage to ensure the safety of life and property. The people are guarding in different areas with their own weapons. Thank you so much for keeping me company throughout the bulletin. That's all you had for Maisha Prime. My name is Rida Chebet Kering. Enjoy the rest of your day. Hello 22bet. Oya, ni aje? Poa sana. Unasikia naenda kuingia kwa akaunti yangu napata kuna maziwa rada? Oh, hiyo ni Euro 2020 cashback. Tunapeana 8% kwa kila game ya Euro. Hadi kwa kila game? Hata zenye zimekunywa maji. Sasa nyinyi ndio mabazeng. Itabidi hadi nimechapia mbogi. Cheki Mamorio. Unasikia kuna 8% cashback ya nini ya Euro ya 22bet. Get 100% bonus on your first deposit now. SMS join to 29252. 22bet. Tucheze, tushinde. 22.
Hello 22bet. Oya, ni aje? Poa sana. Unasikia naenda kuingia kwa akaunti yangu napata kuna maziwa rada? Oh, hiyo ni Euro 2020 cashback. Tunapeana 8% kwa kila game ya Euro. Hadi kwa kila game? Hata zenye zimekunywa maji. Sasa nyinyi ndio mabazeng. Itabidi nimechapia mbogi. Cheki Mamorio. Unasikia kuna 8% cashback ya nini ya Euro ya 22bet. Get 100% bonus on your first deposit now. SMS join to 29252. 22bet. Tucheze, tushinde. 22. Hello 22bet. Oh, there you are. Come on. Come closer. Let's start this journey together. Get to know one another so we can rise together. Pick me up. Hold me. Feed me, but it might be messy. Change me, but it might be smelly. Be my playdate. Be my rocking chair. Be my hero. Because every dad should play an equal role in his baby's life, Pampers is giving 8 weeks of paternity leave to their new dads, hoping to inspire others to give Kenyan dads this opportunity. Hello 22bet. Oya, ni aje? Poa sana. Unasikia naenda kuingia kwa akaunti yangu napata kuna maziwa rada? Oh, hiyo ni Euro 2020 cashback. Tunapeana 8% kwa kila game ya Euro. Hadi kwa kila game? Hata zenye zimekunywa maji. Sasa nyinyi ndio mabazeng. Itabidi nimechapia mbogi. Cheki Mamorio. Unasikia kuna 8% cashback ya nini ya Euro ya 22bet. Get 100% bonus on your first deposit now. SMS join to 29252. 22bet. Tucheze, tushinde. 22. Oya, ni aje? Mino Jonte Fresh. Mimi ndio nimetambulika hii Gikomba yote sekta ya manguo. Jumio transform nguo ordinary za mtush zenye ziuka mna hii harufu ya bail into the freshest igi kosi yote. Siri ni hii Ariel mpya ya pink. Na kushow mtush zinang'ara kung'ara kushinda kamera. So clean, so fresh. Ma customer unaisana na hii story. Ninatumia Ariel touch of down mpya tu. Ponye Bwana nami nitapona. Na maandiko yanasema ataandaa meza mbele ya watesi wako. Niokoe nami nitaokoka. Isaya 43 mstari wa 2 inasema unapopita katika pia maji mengi hata kuacha, atakuwa pamoja na wewe. Kwani wewe ndiye ninaye msifu. Atakulinda akiwa yeye ndiye mchungaji. Yeye ndiye mchungaji. Na anasema neno hili mchungaji na maanisha ya kwamba atakulinda. Nitakurejeshea afya yako. Nitakuponya vidonda vyako. Asema Bwana. Nimejipata ndani ya upendo wako. Umekuwa kwangu mapumziko. The song of praise. There is no one else like you, Jesus. Yes, you are. You are everything that I need forever. Forever I will be in
I was unable to pay school fees, but through them I am able to continue with my studies. Founded and established in Kenya in Africa in 1978, Gospel Believers Church with its over 200 church ministry growth as one of the architect in what church in Christianity can set an example of leadership in Kenya of over 200 churches, build schools, orphanages, water pumps. With its over 200 ministries in Africa, Gospel Believers Fellowship Pastor Robert supports the society and needs support to continue with his ministry mission in Africa. Gospel Believers Fellowship has played a major role in shaping communities, which in turn play a vital role in the health of the local church. God has spiritually with prayers assisted the ministry to reach out to the needy areas, especially with overwhelming basic needs for support. We have seen God doing great things after putting up this place. The first old church we put up in 1977, and it was all by the miracle. We have really toiled to come up with structures that will support the gospel in future, and up to this level we can now testify the Lord's faithfulness and mercy, strength He has given us, and the favor to preach the gospel. Christianity is an integral part of our total Christianity response to human need. We rejoice at what we believe the Holy Spirit has been teaching us concerning God's specific purpose and plans for the distressed world, and part of the church has to play. Praise the name of the Lord forever. Praise the name of the Lord forever. Praise the name of Jesus. We now have over 200 churches, mainly or majorly in rural areas where the Lord has really moved, and that is according to the first vision, reaching the unreached, the interior areas that were inaccessible. And by the Lord's grace, we have seen Him move, and there was a great revival in the 70s, 80s, and also in the 90s, and still the Lord is moving more powerfully in this area. We have churches in Kenya, and also we have churches in Uganda. My name is Silas Wekesa from Starlight Secondary School. I'm going on with my education well. I want to thank the church and appreciate and also praise God for what He has done through the church, for their support they have provided for me. Kesalinda Nanyama from Starlight Secondary School. I pass very well to appreciate the effort that through the church have been supporting me. With its over 200 churches in Africa, Gospel Believers Fellowship has key specific areas of growth in terms of ministry, Bible college, resilience building, Christian schools, centers for vulnerable children. We acknowledge that only by spreading the gospel can the most basic need of human beings be met, to have fellowship with God. Uniponye Bwana, nami nitapona. Na maandiko yanasema ataandaa meza mbele ya watesi wako. Niokoe nami nitaokoka. Isaya 43 mstari wa 2 inasema, unapopita katika pia maji mengi, hata kuacha, atakuwa pamoja na wewe. Kwani wewe ndiye ninaye msifu. Atakulinda akiwa yeye ndiye mchungaji. Yeye ndiye mchungaji, na anasema neno hili mchungaji na maanisha ya kwamba atakulinda. Nitakurejeshea afya yako, nitakuponya vidonda vyako, asema Bwana. Nimejipata ndani ya upendo wako, umekuwa kwangu mapumziko, neema yako
wapendwa watazamaji wangu, niko mbele yenu nawaletea kipindi cha neno la uzima. Anayewaletea si mwingine ni mchungaji Joseph Karerwa wa Shieo. Anahubiri na shirika la Gospel Believers Fellowship hapa mjini Bungoma, karibu na Posta Office, ikiwa chini ya Askofu Archbishop Bushebi Francis. Nimekuwa nanyi Ijumaa iliyopita na tena leo niko pamoja nanyi, na nataka kuendelesha ujumbe ambao nilikuwa nao Ijumaa iliyopita. Nilikuwa nazungumzia juu ya kuvuka ngambo hiyo ingine. Ijumaa iliyopita nilizungumzia mambo kadhaa ambayo Musa aliambia wana wa Israeli wakaweze kufanya ndiposa waweze kuvuka. Na nikasema ya kwamba la kwanza lilikuwa ni kwamba wasiogope. Walimwambia kwamba wasiogope, hawa wa Misri wanayewaona hawatawaona tena, maana Mungu atakuja kuwapigania. Na pia nikazungumzia naye kuna jambo ambalo Mungu alisema katika kitabu cha Kutoka mlango ule wa 14 mstari wa 16. Mungu akawaambia kwamba, akaambia Musa ya kwamba ambia wana wa Israeli wakasonge mbele. Ambia wana wa Israeli wakasonge mbele. Akamwambia kwamba jambo la pili, akamwambia kwamba utakapofika kwa hiyo bahari utatumia hiyo vimbo kupiga maji, na utakapopiga njia itapatikana na wana wa Israeli watakuja kuvuka ngambo. Na wapendwa, nikawaahidi ya kwamba ama nikawaambia ya kwamba kuna yule aliyeanzisha safari hii ambaye tukomo leo hii, safari ya wokovu, na aliyeanzisha leo hii nataka kuwakumbusha ya kwamba ni Kristo Yesu. Na maandiko yanasema yeye aliyeanzisha kazi nzuri maishani mwetu, aliyeanzisha kazi nzuri bila shaka ataikamilisha. Kama vile alivyoanzisha, tena atakuja kuikamilisha. Leo hii nina jambo ambalo nataka kuzungumzia, na linahusu vitu vinavyofanya tusifaulu katika safari. Kuna vitu ambavyo adui anavitumia ili Mkristo ama mtu tu yule asije akafaulu katika maisha. Na vitu hivyo adui anapovitumia, anavitumia ili tusije tukafaulu ama tukapata kile Mungu amekusudia tuweze kukipata. Kumbuka katika kitabu cha Yohana mlango wa 10 na mstari wa 10, sehemu yake ya kwanza, maandiko yanasema ya kwamba shughuli ya adui ni kuiba, shughuli ya adui ni kuua, na shughuli ya adui ni kuharibu. Kwa hivyo makusudio yake kwa mtu wa Mungu na mtu yule ambaye pia bado hajampokea Kristo Yesu, shetani anahakikisha ya kwamba namba 1 amekuiba, na namba 2 amekuua, na namba 3 ameharibu kwa kiasi hauwezi ukarudi tena, uenda ukapokea kile Mungu alikusudia uweze kukipokea. Kwa maana leo hii kuna mambo kama matatu ambayo nimeweza kuyanakili chini, na naamini ya kwamba Mungu atatusaidia tutakapokuwa tunaendelea, na kuna uwezekano yatakusaidia pia wewe msikilizaji wangu na mtazamaji, ya kwamba uweze kufaulu katika maisha yako ya kawaida na katika maisha yako ya rohoni. Mambo haya matatu ambayo nimeyaweka chini, jambo la kwanza ni habari za kuona. Ni ile jambo unaliona. Jambo la pili
ni lile ambalo unalisikia, na jambo la tatu ni kile ambacho uko nacho. Mambo haya matatu yanaweza kufanya either ukafaulu ama ukaweza kushindwa. Lakini leo hii nimekuja ili nikaweze kuambia, niweze kufundishana pamoja na wewe, na ikiwezekana uweze kufaulu katika maisha ya Ukristo, maisha ya kiroho, na hata maisha ambayo ni ya kawaida. Maana mwanadamu anaishi katika sehemu zaidi ya mbili. Sehemu ya kwanza ni maisha ya kawaida, na sehemu ya pili ni maisha ya kiroho. Maisha ya kiroho si lazima tu unaenda kanisani, lakini hata vile shughuli ambazo unafanya, usipochunga ndio unaishi maisha ya kiroho. Na maisha ya kiroho, kuna kiroho ambayo inampendeza Mungu, na kuna kiroho ambayo pia ni ya shetani. Kwa hivyo mtu anaishi maisha hayo, lakini haya mambo matatu ambayo nimeyataja, haya mambo bila shaka yanafanya mtu asifaulu. Kile anachokiona, kile anachokisikia, na kile ambacho ako nacho kinamfanya afaulu ama asifaulu. Katika habari ya kile ambacho unakiona, adui akiwa anatumia wakati mwingine kile ambacho unakiona na kile ambacho unakisikia na kile ambacho unafikia mali unahisi ya kwamba na niko na nini, uwanga kinaleta kitu kinachoitwa kudunishwa ndani mwako. Unahisi ya kwamba umedunika, unahisi ya kwamba uko chini sana, inaleta uoga ndani mwako. Hicho kitu ambacho unakiona, hicho kitu ambacho unakisikia, hicho ambacho unahisi ya kwamba na nini niko nacho katika mikononi mwangu, kuna uwezekano kikaleta hali ya kudunishwa. Unahisi ya kwamba umedunika sana, uko chini sana, unahisi kana kwamba hakuna mtu anayekuona, unahisi kana kwamba hakuna mtu anayekujali, unahisi kana kwamba hakuna kitu unaweza kufanya ukaweza kufaulu, unahisi kana kwamba hakuna mtu anayeweza kukusaidia na ukaweza kufaulu kwa jambo lile ambalo uliweza kukusudia. Hilo jambo linapoleta uoga ndani mwako, linaleta ile hali ya kukufa moyo, na unahisi ya kwamba huenda sitaendelea, maana siwezi hili jambo kulifanya. Na ni kwa sababu huenda ulilisikia, ni kwa sababu huenda uliliona, na ni kwa sababu unahisi ya kwamba sasa kwa sababu sina kitu chochote, nitakuja kufaulu namna gani? Ndio maana niko mahali hapa tuweze kuzungumzia jambo hili. Jambo hilo linasababisha kwamba hauwezi ukasonga mbele. Kama Mkristo hauwezi ukasonga mbele. Kama mtu wa kawaida hauwezi ukasonga mbele. Maana kuna uwezekano wewe ulipoanzisha jambo, hilo jambo likafika mbali na likarudi chini, likakwisha. Wewe ulianzisha biashara na leo hii imeanguka, haipo. Wewe ulianzisha ndoa na leo hii haipo. Wewe ulianzisha kujenga nyumba na leo hii ni kana kwamba hakuna. Kwa hivyo linakuvinya, linakuumiza. Unashindwa ya kwamba utafanya nini ndiposa ukaweze kufaulu. Linakufanya usisonge mbele. Usisonge mbele. Linaleta uoga ndani mwako. Mtu mmoja alisema hivi, napotaka kwenda break kidogo, mtu mmoja alisema maneno haya: unapoona kichaka, saa zingine unaweza fikiria kwamba katika hicho kichaka kuna wanyama wakali, kuna vitu vinaweza kukula wenda, na kumbe ndani ya kichaka kile ambacho kikomo ni matunda na kuna vitu vizuri ndani. Kwa hivyo jambo lile ambalo unaliona na lile ambalo unalisikia na kile ambacho uko nacho kisije kikakuvunja moyo. Nitakapokuwa narudi kwa hicho kipindi kingine, kwa maana naenda break, naomba ya kwamba usiende mbali, maana kuna jambo nitakufundisha na kuna uwezekano likafanya ukaendelea mbele. Mungu akubariki na usiende mbali. Nimejipata ndani ya upendo wako, umekuwa kwangu
ndani ya upendo wako umekuwa kwangu mapumziko, neema yako yanitosha. Karibu tena watazamaji wangu. Wanazungumzia juu ya mambo matatu ambayo adui anatumia kuweza kuhakikisha kwamba haujafaulu katika maisha. Na nilisema jambo la kwanza nikasema ni kuona, jambo la pili nikasema ni kusikia, na jambo la tatu nikasema ni kile ulicho nacho. Na katika hali hiyo nikawa nimesema ya kwamba kuna mtu aliyesema usiogope kichaka, maana unaweza dhania ni wanyama wakali wako ndani, kumbe ni matunda yako ndani ya kukula. Kwa hivyo tunapoendelea, nina maandiko nataka kuyasoma. Kitabu cha Hesabu mlango wa 13 mstari wa 25 hadi mstari wa 33. Kuna mambo nitayatoa mahali pale. Hicho kitabu kinazungumzia juu ya wapelelezi 12 walioenda kupeleleza nchi ya ahadi. Maandiko yanasema wakarejea baada ya kuipeleleza nchi mwisho wa siku 40. Wakaenda wakafika kwa Musa na Haruni na kwa mkutano wote wa wana wa Israeli katika jangwa la Barani huko Kadesh nchi. Wakamwambia wakasema, tulifika nchi ile ulivyotutuma, na hakika yake ni nchi yenye wingi wa maziwa na asali, na haya ndiyo matunda yake. Lakini watu wanaokaa katika nchi ile ni hodari, na miji yao ina maboma, nayo ni makubwa sana. Na pamoja na hayo tuliwaona wana wa Anaki huko. Ameleki anakaa katika nchi ya Negebu, na Muhiti na Myebusi na Mwamori wanakaa katika milima, na Mkanani anakaa karibu na bahari na kando ya ukingo wa Yordani. Kalebu akawatuliza watu mbele ya Musa, akasema, na tupande mara tutaitamalaki, maana tuwaweza kuishinda bila shaka. Bali wale watu waliopanda pamoja naye wakasema, hatuwezi kupanda tupigane na watu hawa, kwa maana wana nguvu kuliko sisi. Wakaletea wana wa Israeli habari mbaya na ile nchi walioipeleleza. Wakasema, ile nchi tuliopita kati yake ili kuipeleleza ni nchi inayowala watu wanaokaa, na watu wote walioona ndani yake ni watu warefu mno. Kisha huko tuliona Wafilisti, Wanefeli, wana wa Anaki waliotoka kwa hao Wanefeli. Tukajiona nafsi zetu kuwa kama mabanzi, nao ndivyo walivyotuona. Nimesoma kitabu cha Hesabu mlango wa 13 mstari huo wa 25 hadi 33. Na maandiko yamesema ya kwamba inazungumzia juu ya wapelelezi walioenda katika kupeleleza nchi ya ahadi ambayo Mungu alikuwa ameahidi wana wa Israeli. Alikuwa amewaambia kwamba ni nchi iliyo na maziwa na ina asali. Alikuwa amewaambia kwamba ni nchi ambayo ni nzuri. Lakini watu hawa walipoenda, maana Musa aliweza kuwatuma watu 12 wanayeakilisha nyumba 12 za Israeli. Maandiko yanasema ya kwamba walipoenda wakafika katika nchi hiyo ya ahadi,
wakaipeleleza vizuri, wakaiangalia vizuri, wakapata ni kweli nchi hiyo iko na matunda, nchi hiyo iko na uzuri. Wakaleta habari kwa Musa na Haruni na kundi la wana wa Israeli, wakawaambia hakika matunda ya hiyo nchi ndio haya, tuko na matunda ndio haya, tumeweza kuyabeba. Lakini maandiko anasema baada ya hapo walianza kuzungumzia kile kingine ambacho walikuwa wameona. Wakaona ya kwamba katika nchi hiyo kuna watu wanayekaa. Wakasema Waamoni wanakaa katika nchi hiyo. Wakasema ya kwamba Waanaki wanakaa katika nchi hiyo. Akasema ya kwamba Wafilisti wanakaa katika nchi hiyo. Na maandiko anasema ya kwamba mstari ule wa 31 wakapatiana habari mbaya kwa wana wa Israeli. Habari mbaya walioipatiana ilikuwa ni hii, mstari ule wa 31. Habari mbaya wanaipatiana ni hii. Wanafika mahali wanasema neno haya. Wakasema ya kwamba hatuwezi kupanda tukapigana na watu hawa, kwa maana wana nguvu kuliko sisi. Wakafika mahali wakawaambia, sikia, hatuwezi tukapanda tukaenda tukakutana na watu wale, maana wana nguvu kuliko sisi. Hayo ni maneno wana wa Israeli, kundi lilokuwa limebaki linapata habari ya kwamba hawawezi, maana watu wale wana nguvu kuliko Waisraeli, wana nguvu kuliko Waisraeli. Na maandiko yanasema wanapoongeza kusema, wanaongezea maneno mengine, wanasema ya kwamba wakawaletea habari njema na wakasema ya kwamba nchi ile tuliyoipeleleza, wanaokaa ndani hiyo nchi inakula watu. Hiyo ni habari mbaya pia ambao wanaileta, na wana wa Israeli wako wanasikiliza ya kwamba nchi inakula watu. Habari nyingine ambao wanapatiana, wanasema hivi, mstari ule wa 13 wanawaletea habari nyingine tena. Wanasema ya kwamba tulipokuwa katika nchi hiyo tuliona Wafilisti, tuliona Waanaki, na walikuwa ni wakubwa sana. Na wakiwa wakubwa sana, akasema ya kwamba sisi tulionekana kama panzi, yani odede, watu wadogo sana. Tulionekana watu wadogo sana. Kwa njia zingine hatuwezi tukapanda tukamiliki mji huo. Hatuwezi tukapanda tukauchukua mji huo, mji ambao ni mzuri, mji ambao una matunda, mji ambao ni mzuri, mji ambao una maziwa, mji ambao ni mzuri, mji ambao una promotion, mji ambao ni mzuri, mji ambao una afya. Wakasema hawawezi, wakafika mahali wakauchukua, maana walioma ni hodari. Wakasema hawawezi, maana mji wenyewe unakula watu. Lakini kumbuka, kwa kipindi kilichopita nikasema ya kwamba kuna Mungu aliyeanzisha safari ya Waisraeli, na nataka kusema siku hii ya kwamba kuna Mungu aliyeanzisha safari yetu ya Ukristo. Nataka nikukumbushe kitu, ya kwamba hata katika hali ya kuzaliwa kwetu kuna kuanga na competition. Kuna kuanga na competition. Sio ya kwamba ni wewe peke yake ambaye baba yako na mama yako huenda siku hiyo mayai ilikuwa ni yako peke yako, lakini kulikuwa na mayai mengine zaidi ya milioni moja, zaidi ya mamilioni. Mayai mengine yalikuwepo na yalikuwa yanapishana ili yafikie mahali yaone ni gani litakalo toka la kwanza. Na nataka kusema kwamba bahati nzuri wewe ulitoka wa kwanza, na hayo mayai mengine yakaharibika. Kwa hivyo hayatawahi kuzaliwa tena, maana yaliharibika. Lakini wewe ukatoka wa kwanza.
kuna maana ya kwamba Mungu alikuwa na sababu na wewe. Hata kama adui anajaribu kuweka picha mbaya kwako, hata kama adui anajaribu kupigana na wewe, hata kama adui anajaribu kusema ya kwamba hauwezi, hata kama background ya maisha yako inakuzungumzia ya kwamba hauwezi, nimekuja kukuambia hivi ya kwamba kuna siku ulizaliwa, kuna siku ulishinda, na kwa sababu ulishinda wakati moja, kuna maana unaweza kushinda, kuna maana unaweza kufaulu katika maisha. Na aliyesababisha ukashinda alikuwa ni Mungu wetu wa mbinguni, ambaye alikujua kabla haujasaliwa. Wewe ni mshindi. Usije ukakufa moyo kwa habari unasikia kutoka kwa watu. Wakawavunja moyo wana wa Israeli. Wenda rafiki yako amekuvunja moyo, wenda ndugu yako amekuvunja moyo, wenda dada yako amekuvunja moyo, wenda wazazi wako wamekuvunja moyo. Wamesema hautaweza, wamesema hautafaulu, wamesema hautasonga. Niko na habari kwako, licha ya mambo hayo yote, kuna siku ulishinda na ukaweza kuzaliwa. Na nataka kuhakikishia ya kwamba hata leo unaposikia ujumbe huu, unaenda kufaulu, unaenda kushinda. Lile ambalo linakusumbua utaweza kulishinda tena katika jina la Yesu Kristo. Mstari wa 30, maandiko yanasema ya kwamba Kalebu akawatuliza watu na akawaambia, sikizeni. Mstari ule wa 30, akawaambia maneno haya, na tupande mara, maana tutaitamalaki tena. Tupande maana tutatamalaki. Kalebu akawaambia kwamba tupande, licha kuwa habari njema imekuja, lakini kuna mmoja aliyeenda. Sio watu wote walio na habari ya wewe kushinda, sio watu wote walio na habari ya wewe kufaulu, sio watu wote walio na habari iliyo nzuri ya wewe kuoa huyo mke ambaye wataka kuoa, hiyo biashara ambayo unataka kuifanya. Si watu wote watakao kuambia kwamba utafaulu, sio watu wote watakayefika mano waseme ya kwamba kila ambacho wataka kufuatilia utafaulu. Wengine watakwambia hiyo taaluma yako ni mbaya, haina kitu chochote ndani kizuri. Lakini sikia habari zangu siku ya leo, bora kiko ndani mwako na umekiamini, kifuatilie, maana bila shaka utaweza kufaulu. Wapendwa, katika maisha ya Ukristo wanga tunafika mahali kama hapo na maisha ya kawaida, lakini kuna Mungu aliyeanzisha safari zetu na bila shaka atakuja kukamilisha. Kuna mtu katika Biblia anaitwa Daudi. Kuna mtu katika Biblia anaitwa Daudi. Maandiko yanasema Daudi anafika mahali anapelekea ndugu zake na dada zake, ndugu zake na jeshi lilokuwa kule msituni, anawapelekea chakula. Na anafika huko anaona Mfilisti akiwa amesimama. Anasema, mnichagulieni mtu nikapate kupigana na yeye. Daudi akamwangalia, ni kama Mfilisti anatukana. Lakini maandiko yanasema hivi, maandiko yanasema Daudi akafika mahali, Samueli wa kwanza mlango wa 17 mstari wa 45 hadi 49, Daudi anatazama na anamwangalia Goliath, na anamwambia Goliath ya kwamba anamkujia kwa mikuki, anamwangalia Goliath ya kwamba anamkujia kwa upanga. Amejihami vizuri kama anakuja kumpiga Daudi, lakini Daudi akasema ya kwamba nami ninakukujia kwa jina la Bwana. Watu wa Mungu, mambo tunayasikia, mambo ambayo tunayaona, na kila ambacho tuko nacho kisije kikatuvunja moyo,
kama kuna jambo tunahitaji kuwa nalo, tunahitaji kuwa na jina la Bwana. Tunahitaji kusema ya kwamba bila shaka Bwana atatupa ushindi. Tunahitaji kusema ya kwamba bila shaka Bwana atatuinua. Tunahitaji kusema ya kwamba bila shaka hili jambo litakuja kufanyika na tutaweza kufaulu katika jina la Yesu. Na maandiko yanasema Daudi anastoka, anakaribia Mfilisti akiwa na kombeo mkononi mwake na ana mawe 5. Akachagua ndani mawe moja, na maandiko yanasema akawaiweka pale kwenye kombeo. Alipozungusha, Mfilisti anafikiria anafanya mchezo, kumbe ndio anauawa. Mfilisti siku hiyo, Goliathi siku hiyo akauawa na hakukuwepo tena. Wakakata kichwa chake. Ninamuona Daudi akiwa amekishika juu, amemuua, hayuko tena. Ninaweza kuona Waisraeli wanasherekea, maana ni wengi wanayesema mabaya wakati unapopashu kile ambacho unapashu, lakini baada ya kuwa umeshinda kuna jambo linatokezea, sherehe inatokezea, hata maadui wanaweza kuunganika pamoja na wewe wakaanza kusherekea. Ninaona ndugu yake Daudi aliyekuwa na mkaraza, aliyekuwa anasema kimbelembele, anafika mara anarukaruka amefurahi, maana kuna mtoto wake, kuna ndugu yake ambaye ameleta ushindi. Ndugu zangu na dada zangu, kuna jambo nataka kuwakumbusha, kuna jambo nataka kuambia. Daudi licha ya kuwa hakuwa na kitu chochote, lakini alikuwa na jina la Mungu, alikuwa na jina la Bwana, alikuwa na jina la Bwana, na maandiko yanasema ushindi akaweza kuupata. Hata wewe leo hii ukiwa na jina la Bwana utaweza kufaulu. Jambo la pili ambalo Daudi alikuwa nalo, maandiko yanasema ya kwamba anafika mahali anatoa ushuhuda kwa namna jinsi Mungu ameweza kumsaidia. Wapendwa, kuna mambo Mungu anafanya maishani mwetu na tunafika mahali tunasahau, na tunapokutana na jambo linalotuumiza tunahisi kuvunjika moyo kwa habari tunazipata na kwa lile jambo tunaliona. Lakini Daudi anafika mara anasema, kuna wakati nikiwa nachunga kondoo za baba yangu, kuna wakati simba alikuja akachukua, lakini niliweza kumwokoa kondoo wa baba yangu. Kuna wakati dumbo alikuja akamchukua, lakini kaweza kuokoa kondoo na baba yangu. Mimi najaribu kusema siku ya leo, kuna mambo Mungu ametenda maishani mwako kabla haujakutana na lile ambalo linakusumbua, kabla haujakutana na ushuhuda wa watu, kabla haujakutana na mambo ya watu. Na maandiko yanasema ya kwamba Daudi alisema hivyo na ikamupa ujasiri wa kukabiliana na Goliathi. Akaona Goliathi ni kitu kidogo, akaona Goliathi atoshana na simba, akaona Goliathi atoshana na dubu, akaona Goliathi ni mwanadamu tu, lakini dubu ni mnyama. Akaona ushindi aliyoupata siku hiyo, akakabiliana na Goliathi. Ushuhuda ulio nao unaweza kukupa ushindi. Wakati mmoja wewe ulikuwa mgonjwa, Mungu akakuponya. Wakati mmoja wewe ulikuwa huna pesa, Mungu akatuma mtu maishani mwako aliyeweza kukusaidia. Wakati mmoja wewe ulikuwa na shida mbalimbali, Mungu akashughulikia maisha yako. Hata leo hii kwa lile ambalo linakuvunja moyo, Mungu ana uwezo wa kukusaidia na uweze kutoka ndani. Kuna jambo lingine ninapotaka kumalizia, na ningependa niweze kuambia kuhusiana na kipindi hiki. Napotaka kumalizia ni kwamba kitakacho kusaidia wewe na ufikie mahali na Mungu akupiganie, baada ya kuwa na ushuhuda wa kila ambacho alikufanyia, baada ya kuwa na jina la Mungu, ni vema pia kufika mahali na kumwamini Kristo Yesu.
kumwamini Kristo Yesu na utakuja kushinda. Ndugu zangu na dada zangu, wenda uko nje unanitazama na unasema, pastor, mahali nimefika nimevunjwa moyo, mahali nimefika siwezi. Nilianzisha mradi nikana kwamba umesimama, nilianzisha kanisa nikana kwamba halisongi. Mchungaji, naomba ukapate kuomba pamoja nami. Kabla sijaomba pamoja na wewe, ningependa kuomba kwa ajili ya wewe kumpokea Kristo Yesu kuwa mwokozi wa maisha yako. Nataka kwa yule ambaye amesikia ujumbe huu na angependa kumpa Kristo maisha yake, ukanyosha mkono wako kwa runinga yako nikaweza kuombea. Sema maneno haya nyuma yangu. Sema, Mungu Baba, ninakupenda, nimesikia neno lako na ninakupokea wewe kuwa Bwana na mwokozi wa maisha yangu. Kuanzia leo nimeokoka na nifanye kuwa mwanao. Kwa jina la Yesu naomba, amen. Kuna mtu aliye na mahitaji, nyosha mkono wako, nataka niweze kuombea. Kuna Mungu anayetenda. Kuna uwezekano siwezi, lakini Mungu anaweza. Ninakuombea sasa katika jina la Yesu. Ninaomba Baba wa mbinguni, ukanyosha mkono wako na ukamuokoe mtazamaji wangu. Ukanyosha mkono wako na ukamponya mtazamaji wangu. Ukanyosha mkono wako na ukamtendea muujiza. Ondoa ugonjwa kwa tumbo lake, ondoa ugonjwa kwa mgongo wake, ondoa ugonjwa kwa mwili wako kwa ujumla katika jina la Yesu. Mpe njia na akaweza kufaulu katika maishani mwake, na mwisho akatoa ushuhuda kwa kila ambacho umetenda katika maishani mwake. Katika jina la Yesu naomba, amen. Nataka kuleta katika ibada zetu, karibu sana kwa kanisa letu la Gospel Believers Fellowship hapa Bungoma headquarter, karibu na posta office. Ukikuja hapo utatupata. Ibada zetu tuko pale siku ya Jumapili, na katikati ya wiki pia tuko na ibada. Ninakukaribisha sana. Mimi ni wenu mchungaji Joseph Karerwa wa Sheo. Mungu awabariki na watende mema. Amen. Nimejipata ndani ya upendo wako, umekuwa kwangu mapumziko, neema yako yanitosha. Song of praise. There is no one else like you, Jesus. Yes, you are. You are everything that I need forever. Forever I will be in your praise and sing a song to you, song of praise. Oh, there is no one else like I was unable to pay school fees, but through them I am able to continue with my studies. Founded and established in Bungoma, Kenya in Africa in 1978, Gospel Believers Church with its over 200 church ministry growth as one of the architect and what church in Christianity can set an example of leadership in Kenya of over 200 churches, build schools, orphanages, water pumps, with its over 200 ministries in Africa. Gospel Believers Fellowship Pastor Robert supports the society and needs support to continue with his ministry mission in Africa. Gospel Believers Fellowship has played a major role in shaping communities, which in turn play a vital role in the health of the local church. God has spiritually with prayers assisted the ministry to reach out to the needy areas, especially with overwhelming basic needs for support. We have seen God doing great things after putting up this place. The first old church we put up in 1977, and it was all by the miracle. We have really toiled to come up with structures that will support the gospel in future, and up to this level we can now testify the Lord's faithfulness and mercy, strength He has given us, and the favor to preach the gospel.
Christianity is an integral part of our total Christianity response to human need. We rejoice at what we believe the Holy Spirit has been teaching us concerning God's specific purpose and plans for the distressed world, and part of the church has to play. Praise the name of the Lord forever. Praise the name of the Lord forever. Praise the name of Jesus. We now have over 200 churches, mainly or majorly in rural areas where the Lord has really moved, and that is according to the first vision, reaching the unreached, the interior areas that were inaccessible. And by the Lord's grace, we have seen him move, and there was a great revival in the 70s, 80s, and also in the 90s, and still the Lord is moving more powerfully in this area. We have churches in Kenya, and also we have churches in Uganda. My name is Silas Wekesa from Starlight Secondary School. I'm going on with my education well. I want to thank the church and appreciate and also praise God for what he has done through the church, for their support they have provided for me. Kesa Linda Nanyama from Starlight Secondary School. I will pass very well to appreciate the effort that through the church have been supporting me. With its over 200 churches in Africa, Gospel Believers Fellowship has key specific areas of growth in terms of ministry, Bible college, resilience building, Christian schools, centers for vulnerable children. We acknowledge that only by spreading the gospel can the most beings be met, to have fellowship with God.